I am so happy to have this opportunity to share my views on this Waqf Amendment Act. On behalf of VCK, we also join together with you all to throw away this anti-constitutional act. Being a member of parliament from Tamil Nadu, we both MPs from our party, myself and Dr. Ravi Kumar, General Secretary of my party, strongly objected this bill as introduced at the time of introduction in the Lok Sabha. As well as we have submitted a memorandum to the Joint Parliamentary Committee also. But they have brought this bill and enacted Waqf Amendment Act. This is not only against the Muslim population in our country. This is totally against the nation. Anti-constitution. So, all the democratic forces across the country have to come together to fight against this fascist government which is going on in our country now. In this juncture, we have to condemn the attack of terrorists in Kashmir. 28 tourist people were killed by the terrorists. At the same time, on behalf of the people of the country, I demand the Home Minister, Sri Amit Shah, should resign his post. I demand the Prime Minister to remove Amit Shah from this ministership. He is the responsible minister for this failure of our intelligence. They are not focusing on the protection of our nation. They are always thinking about Muslims and Christians, provoking the minorities in our country. Propaganda by them, the head politics as propaganda by them. This is very dangerous to our country. Already they have enacted CAA, now WAA. Already my friend told about our party that we have organized a rally in Tamil Nadu against CAA. Nearly about 10 lakhs people. Even now, we have organized a protest across the state, in all over the districts. Recently,
April 5th. Now we have declared that we are going to organize a big rally against this act forthcoming May 31st in Tamil Nadu. We are going to organize lakhs and lakhs of the people to fight against this act. The government should withdraw this act like Agricultural Act. BJP and RSS people are targeting Muslims, spreading hate politics against the Muslims. For what purpose? They want to polarize the Hindu population in the name of religion. Purely for political gain. They want to sustain their power in the center. They want to achieve their ultimate goal, that is nothing but Hindu Rashtra. Using this hate politics against Muslims and Christians to achieve their goal, to polarize the Hindu population. We are brothers and sisters in our country. There is no any hatred politics against Hindus from Muslims and Christians. We are maintaining the fraternity among our people. No disparities, no hatred politics. But the Sant Parivars are always doing this hatred politics against Muslims and Christians. They know very well that it is totally against the Constitution. The Sant Parivars wants to dilute the Constitution. They want to remove the term secularism in the preamble of the Constitution. So this is a brutal attack on the Constitution to remove the secularism concept in our country. So all the opposition parties and all the democratic forces across the country have to come together to protect secularism in our country, to protect the constitution of our nation. Our Baba Sahib, Dr. B.R. Ambedkar, was very keen to build this nation as secular nation. He fought like anything with their leaders, contemporaries, including with Sardar Patel and other stalwarts in the politics. In this juncture, we have to remember our former Prime Minister, Sri Indira Gandhi ji.
at the time of Misa. She amended the constitution. She amended the preamble of the constitution, and she has inserted in the preamble the term secular and socialist. But these RSS and Sangh Parivar people wants to make a new constitution without secularism. But they do not want to attack the constitution apparently, so that they are diluting the constitution through these kind of amendments. They can bring new legislation against Muslims, but they want to dilute the constitution so that they are amending the acts, so that CAA, WAA, Waqf Amendment Act, Citizenship Amendment Act, so they are amending the acts to convince the people. They are not bothering about the education of the minorities. They are reducing the scholarship amount every year for the Muslims and Christians. They want to encroach our properties in the name of law. They want to intervene in this personal law. Already they have intervened in the mutalaqs. They made a legislation. One by one they are achieving their goal. They demolished Babri Masjid. That is one of the agenda of the RSS. They have built Ram temple in that particular place. That is also one of the agenda of RSS. They splitted Jammu and Kashmir into union territories. They repealed Article 370 from the Constitution of India. These are all one of the agenda they have achieved. After repealing of Article 370 in Jammu and Kashmir, no terrorism. People feel so peaceful, like that they are making propaganda. But what happened today? At the time of Vice President of United States visiting our country, the terrorist group, which is namely the Residence Front, a outfit of Lashkar-e-Taiba, have claimed that we have committed this attack. All the Muslims in our country are strongly condemned this barbaric and brutal attack on the tourist people, innocent people. We are not for the terrorism. But RSS and Sangh Parivar peoples and BJP achieving their goal one by one.
Now they want to bring a legislation for uniform civil code. Finally, they will achieve their ultimate aim, that declaration of Hindu Rashtra. So that we have to make the awareness among the people to protect our nation, to protect our constitution. எனதருமை சொந்தங்களே, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்த சட்டத்தை கடுமையாக எதிர்க்கிறது. நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்த்தோம். இதற்கென அமைக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவில் எமது கட்சியின் சார்பில் எமது எதிர்ப்பு கருத்துக்களை பதிவு செய்தோம். சட்ட மசோதாவை அறிமுகப்படுத்திய போதே மிக கடுமையாக நாங்கள் எதிர்த்தோம். இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரவே கூடாது, இதை திரும்ப பெற வேண்டும், இந்த மசோதாவே கூடாது என்று நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவிலே எங்கள் கருத்தை பதிவு செய்தோம். நாம் எதிர்பார்த்ததை போல அதை மீண்டும் கொண்டு வந்தார்கள். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் கருத்துக்களை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட உறுப்பினர்களை எல்லாம் வெளியேற்றிவிட்டு தம் விருப்பம் போல் எதேச்சதிகாரமாக சில திருத்தங்களை மட்டும் செய்து இந்த சட்ட மசோதாவை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தினார்கள். அதில் நான் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினேன். 3 நிமிடங்கள் மட்டுமே எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டன. 2 உறுப்பினர்கள் கொண்ட கட்சி என்கிற நிலையிலே கூடுதல் நேரம் எமக்கு ஒதுக்கப்படுவதில்லை. அந்த 3 நிமிடங்களை பயன்படுத்தி நான் மிக கடுமையாக இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பிலே பதிவு செய்தேன். இது ஒரு அப்பட்டமான பாசிச தாக்குதல், இஸ்லாமியர்களின் சொத்துக்களை பறிப்பதற்கான முயற்சி. இந்த வக்ஃப் திருத்த சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது? வக்ஃப் வாரியங்களில் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களை உறுப்பினர்களாக சேர்க்க இந்த சட்டம் வழிவகுக்கிறது. இது எந்த வகையிலே நியாயமாக இருக்க முடியும்? இந்துக்களுக்கான சொத்து நிர்வாகத்திலே இந்து அல்லாதவர்களை நியமிப்பதற்கு இங்கே வாய்ப்பு இருக்கிறதா? தேவாலயங்களுக்கான சொத்து நிர்வாகத்திலே கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களை உறுப்பினர்களாக நியமிக்க சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறார்களா? இல்லை. ஒருவேளை பிறகு வரலாம். அடுத்து மிக அப்பட்டமான ஒரு பொய் செய்தியை பரப்புகிறார்கள். ரயில்வே சொத்துக்கு பிறகு, ராணுவ சொத்துக்கு பிறகு இந்த வக்ஃப் வாரிய சொத்து இந்தியா முழுவதும் 3வது இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கான சொத்துக்கள் என்று ஒரு வெறுப்பை பரப்புகிறார்கள். அது உண்மை அல்ல. இந்து கோவில்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை ஒப்பீடு செய்யக்கூடிய எந்த டேட்டாவும் நம்ம இடத்திலே கிடையாது. அப்படி ஒப்பீடு செய்யவும் இல்லை. ஆனால் இந்து சமூகத்தினரின் மீது ஒரு வெறுப்பு உருவாக வேண்டும் என்பதற்காக ரயில்வே சொத்து, ராணுவ சொத்து ஆகியவற்றுக்கு பிறகு வக்ஃப் சொத்துதான் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய சொத்து என்று ஒரு பொய் செய்தியை பரப்புகிறார்கள். இது ஏற்புடையதல்ல. ஒரு சொத்து வக்ஃப் சொத்தா இல்லையா என்பதை தீர்மானிப்பதற்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கே அதிகாரம் என்று இந்த சட்டம் சொல்லுகிறது. வக்ஃப் வாரியத்திற்கு இருந்த அதிகாரம் இப்போது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு மாறுகிறது. 11 பேர் 12 பேர் வக்ஃப் வாரியம், வக்ஃப் போர்டு in the state. You can nominate members from the Muslim community, but now the government can nominate anyone from non-Muslim. Nearly about 50%, more than that. அதிகமான உறுப்பினர்களை சேர்க்க முடியும். அவர்கள் யாராக இருப்பார்கள்? பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் நான் முஸ்லிம்ஸ் மெம்பர்ஸ் என்றால் யாரை நியமிப்பார்கள்? Definitely they will nominate members from RSS only. RSS இயக்கங்களில் பயிற்சி பெற்றவர்களைத்தான் இந்த வக்ஃப் வாரியங்களில் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கிறது. அவர்கள் இதில் என்ன நிலைப்பாட்டை எடுப்பார்கள்? இந்த சொத்துக்களுக்கு என்ன ஆதாரம் கேட்கிறார்கள்?
how can we produce the document for Waqf property which has dedicated since hundreds years back? நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வக்ஃப் சொத்து என்று அறிவிக்கப்பட்ட சொத்துக்களை, அது மசூதியாக இருக்கலாம், தர்காவாக இருக்கலாம், அது இடுகாடாக இருக்கலாம், அது மதராசா கல்வி நிலையங்களாக இருக்கலாம். They will claim that this is not waqf property. Why? Because there is no proper document. ஆதாரங்கள் இல்லை. ஒரு முஸ்லிம் இப்போது சொத்தை வக்ஃப் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவன் வெறும் முஸ்லிமாக இருந்தால் போதாது. He has to prove that he is following Muslim culture for the past 5 years. 5 ஆண்டுகள் ஒருவன் முஸ்லிமாக இருந்தான், அவன் விதிகளை பின்பற்றினான் என்கிற ஆதாரத்தை காட்ட வேண்டும். Then only he can waqf the property. ஒருவன் முஸ்லிமாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, அவன் நேரடியாக வந்து பதிவு செய்ய வேண்டும். முதுமையடைந்த வயதிலே சாக கிடக்கிற ஒருவர் வக்ஃப் சொத்து எழுதி வைக்க வேண்டும் என்றால் அவன் நேரடியாக வந்து எப்படி ரிஜிஸ்டர் அலுவலகங்களிலே பதிவு செய்ய முடியும்? முன்பிருந்த வழக்கம் வெறுமன warrant submission not valid for waqf property. அப்படி செய்ய முடியாது. CEO, he can be a non-Muslim. அவன் முஸ்லிமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. The chief executive officer for the waqf board can be a non-Muslim. This act he has given this provision. This act has this provision. இந்த சட்டம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை தருகிறது. இது எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்று வேலை! வக்ஃப் சொத்துக்களை அபகரிக்கிற முயற்சியில் ஈடுபட்டு they want to weaken the strength of the Muslim population. இஸ்லாமிய சமூகத்தின் வலிமையை மெல்ல மெல்ல வலுவிழக்க செய்கிற முயற்சி. இவை அனைத்தும் அரசியல் ஆதாயங்களுக்கானது. இவை அனைத்தும் சாவர்கருடைய அஜெண்டா. இவையெல்லாம் கோல்வாக்கருடைய அஜெண்டா. தயவு கூர்ந்து நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். மகாத்மா காந்தி ஏன் கொல்லப்பட்டார்? அவர் இந்துத்துவ நம்பிக்கையாளர். அவர் செக்யூலரிசம் என்கிற கருத்திலே நம்பிக்கையுடையவராக இருந்தார். அதை ஆர்எஸ்எஸ் ஏற்கவில்லை. அவர் உயிரோடு இருந்தால் செக்யூலரிசம் என்பது இந்த தேசத்தின் மிக முக்கியமான கோட்பாடாக, அசைக்க முடியாத ஒரு கோட்பாடாக மாறிவிடும். அதை தொடக்கத்திலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும் என்பதிலே அவர்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள். காந்திஜி was staunch supporter of Hinduism, but he also a staunch supporter of secularism. அவர் மதவாதத்தின் மதசார்பின்மையில் தீவிரமான நம்பிக்கையுடையவராக இருந்தார் என்பதுதான் சங் பரிவார்களின் கவலை. இதுதான் வீர சாவர்கருடைய அரசியல். இதுதான் கோல்வாக்கருடைய அரசியல். இதுதான் பிஜேபியுடைய இந்துத்துவ அஜெண்டா. We are not against the belief of Hindu people, that is Hinduism, but we are criticizing the Hindutva, which is nothing but political agenda of BJP and RSS. நாம் இந்து மக்களின் நம்பிக்கையை குறை சொல்லவில்லை, கேலி செய்யவில்லை, எதிர்க்கவில்லை. முஸ்லிம்களுக்கு முஸ்லிம் நம்பிக்கை, கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை, இந்துக்களுக்கு இந்து ஆன்மீக நம்பிக்கை,
We are giving due respect to these beliefs of Hindu people. We are not against to the belief of Hindu community. So all the democratic forces should come together to throw away this anti-people act. மக்கள் விரோத சட்டத்தை தூக்கி எறிய வேண்டும். Here I would like to extend our support to you all. நீங்கள் முன்னெடுக்கக்கூடிய அனைத்து முயற்சிகளுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உற்ற துணையாக இருப்போம். Whenever you organize this kind of protest, we will extend our support for your noble cause. உங்களுடைய நன்னோக்கங்களுக்கு எங்களுடைய ஆதரவு என்றும் இருக்கும் என்பதை சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.